بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر فلتعطف لنا بنصرة تأتي لنا بزفر. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن قطب المكتوم صاحب الكتمية والختمية أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد تيجان رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع خلفائه ورضي الله عن خليفته الأعظم في الظاهر والباطن شيخنا وسندنا ووالدنا صاحب الفائدة التيجانية الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه خيرا لما هو آله. ونصلي ونسلم عليكم إخوة الأفاضل إخوة التيجانيين إخوة الفائدة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. naaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu yokku ngërëmam ci saxaaba si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokku ko ci Shaykh Ahmed Tijan borom maqaama buñ nëbbu ba ak maqaama bi matale maqaama wali yëpp di ñaan yàlla mu yokku ngërëmandeem ci mboole mu xalifa Shaykh Ahmed Tijan radiyallahu taala anhu wa arda ñi ko wuutu ci zahir ak baatin. ñu ngi ñaan yàlla itam yàlla yokku ngërmandeem ci xalifa am bu mag bi cheikh saahibi faydati tijani cheikh al islami wa barakati al anami wa shifaa al zamani cheikh al ibrahim radiallahu anhu wa arda mi nga xam ne moom mooy borom fayda ba. góor yàlla yu bari daan nañu xeeñcu fayda ba woote ne ñoom ñooy borom fayda ci ay waxtaani boromi xam-xam lu mel ni benn xalifa Shaykh Ahmed Tijan ki nga xam ne Shaykh Ahmed Tijan waxoon na ko ne bul feeñal sa bopp ba yàlla feeñal la. One of the Khalifa of Shaykh Ahmed Tijani, Shaykh Ahmed Tijani told him, don't tell about you till Allah show who you are. kooku woote woon na ne moom mooy boromi fayda. He one time called on him that said he's the owner of the fayda. li ko waraloon mooy matam ci yàlla ak maqaamaam ci yàlla ak xam-xamam bu mat fa yàlla. Because of the reason being because of his level of his maqama, and he was so far into the knowledge of God. moom wooy na ci bàyyi ay woo yu bari waaye xam naa ne place bi du ko joxe maanaam waxtu bi du ko joxe waaye moom Shaykh Ahmed Tijan moo ko ne woon demal nga nekk ci li nga nekk laa tudhir nafsaka hatta yudhiraka Allah ni ma ko waxee sànq bul feeñal sa bopp ba yàlla feeñal la. muy Shinqiit yi moomu nekkoon ci Mauritanie moom moo jóge woon foofu di wuti borom fayda ba ñëw Kaolack maanaam subhanallah ba ñëw Saalum ba ñëw ba tey ba Ñaseen di wor daara yi borom xam-xam yi ne yàlla won na ko borom fayda ba xale la buy dem jàngi alquran ci la toll waaye dina wor daara yi yépp ndax doomam la moom lay wor. Allah Akbar. He said that same man one time he was from Mauritania. He said he know Allah shown him the owner of the fayda, and he's a young man going to Quran school, so he's going to travel around the Quran school in Salem in Senegal to find him. ba muy yëggee ci Taïba Niassène dëkk bi Baay juddu mu ñëw dem ci daara yépp ba ñëw ci daara ma Abdullah radiyallahu anhu mu ne ko man de dafa am sama doom bu ma réer moom lay wër. He traveled to the daras, and when he arrived in the daras of Imam Abdullah in Yas, he said, I've lost one of my son and I'm looking for him. sa maam Abdoulaye ne kon damay mu wóolu taalibe yépp ak doomam yépp ñëw ñu jaar par kenn ba ñëpp ñëwandoo yàlla mu ngi feeñal maqaamay ba bàyyi rek a des jamono boobu xale bu ndaw la ci at bàyyi ñëwut mu ne ko am na ku des de bàyyi ne ko kii maam Abdoulaye ne ko déedéet kenn desul ndax sama doom bu ndaw rek a des foofu mooy Ibra mooy noonu lañu ko doon tuddee ba pare mu ne ko déedéet wóolu ko na ñëw bi bàyyi ñëwee rek sharif ba dafa daw ba pare langaamu bàyyi ne ko denk naa la sama bopp àddina ak àllaaxira mu ne ko kii sama doomam moom laay wut. maam Abdoulaye ne ko kii sama doom la mu ne ko déedéet sama doom la nañ koy xamee mooy danaa leen laaj ñoom ñëpp benn laaj ci garaama te moom rek moo koy tontu. waaw léegi nag mu laaj leen mu ne bàyyi lan mooy maanaam mu ne ko dama bëgg ngay indil ma
jëf joo xamante ne jëf la ba pare itam te muy tur mu ne kon na loolu laa bëgg nga indil ma jëf joo xamante ne jëf la ba pare muy tur te loolu amul si garaama ndax garaama lu weesu la ak li ñu toll ak liy ñëw waaye tur moom tur la waaw waaye nag mu ne ko léegi mu ne ko adif liya mooy wooy boobu mu koy wel ci naxaw bi mu ne ko dama bëgg nga indil ma fiil boo xamante ne mu adif liya bil fiili alladi fihi ibtida ila mudaafan ila ya nafsi fafham waariba mu ne ko attaaya la gaa yi taalibe yi maam Abdullah ak yeneen doomam yi dem wuti ci ibnu malikin nag te boobu am na junniy bayt mooy borom alfiya ba alfiyat ibnu malikin ñuy dem ci kafra bi lépp ci téere yi garaama bi la ñuy yër bàyyi moom dem indi ataaya toggal naar bi jox ko kaas bi mu ne ko kii laay wax lii baat bi ataaya la ataaya dikk na ci man lay tekki ci arab waaye ataaya yi itam tur la li ñuy naan la bàyyi xel li ko kaas gi mu téye ci loxo bàyyi mu ne ko kii laay wax kii mooy borom fay He said that what he's saying is when he told this is my son, and when he brought all of the people, when Ma Abdullah bring all the people in the Dara, and they didn't bring Shah al-Islam, and he said that there's someone who's left. He said that's only a young man who's called Abra, is my son. He said bring him too. When the man seen him, he ended up, when he saw him, he went to hug him, and he said, this is the man I was looking for. And Ma Abdullah said, this is my son too. He said, no, he's my son. And he said, the way I will show you he is my son, I will ask a question that he's the only one to answer. And the question he asked was, I want to ask you something that is that's not only a verb. It's not only a verb, but it's also a name. It's a name and a verb at the same time. And everybody was looking throughout the books. What is a verb and a name at the same time? Because a name is a name, a verb is a verb. A name cannot be a verb. And so when they all couldn't find it, and because the Sheikh said, I'm going to ask them something, my son is be the only one to answer it. I mean, Shah al-Islam. And he told him, what you're looking for is attire. Yeah, because in Arabic, attire means come. Yeah, that means attire means it has come to me. It has come to me. But at the same time, attire in the Wolof language is a name. Himal ma attire, meaning make some tea for me. So attire is a verb and a name at the same time. Man ñemewuma tàngoor ñemewuma fanaan ci néegu senge ci néegu ñak laay fanaan mu nekk boobu sarif ba mu nga bëgg xam kii bàyyi ndax bàyyi rek moo ko amul néegu ñak maam Abdoulaye ne ko ñun de néegu senge rek kafi ne waaye sama doom bii de moom Ibra moom rek moo fi am néegu ñak kanaa ma génnee ko mu àll néeg bi mu nekk déedéet mën naa fanaan ak moom ci néegu ñak bi waaw moom sarif ba All right. So one other thing that happened is when the Sharif said, "I cannot sleep in a room that is zinc. I can only sleep in a hut." And it was also another way to show the maqam of Shaykh al-Islam, and that was another way also to show the maqam of Shaykh al-Islam. Because at that time only Shaykh al-Islam have a hut. And so he said that only Shaykh al-Islam have a hut, so he could have only sleep there in that room of Bai. He said I could sleep with Shaykh al-Islam there. Kon jamono boobu mu ngi bëgg xam kanay bàyyi dëgg-dëgg te itam mu dafa bëgg feeñu bàyyi nee na waxtaan ak moom chérif waxtaan na ak chérif bi ci xam-xam boo xam ne duñu ko bind ci ay foye duñu ko xooli ci ay bët. And by at that time, as young he was, said that I've talked to the Sharif about knowledge that you can't learn from books. That you cannot put
your eyes on it. mooy Muhammadul Hafid al Mukhtar Shinqidi moom mooy turam Muhammadul Hafid la tuddoon. He said the name of the man is Muhammad al-Hafiz. moom Muhammadul Hafid al Mukhtar Shinqidi daan na woote ne moom mooy borom fayda waaye at yi mu amoon jamono boobu te moom gis na ne borom fayda ba 30 ans lay am te bàyyi moo tollu ci jamono bi fayda bi di takk mooy am 1929 ci jamono boobu lii takk di takk maanaam moo taxoon mu nangul ne bàyyi kon man samay at fi ma toll weesu naa di borom fayda waaye damay tukki di wóor ba di joxe sama tariqa tijaani bi sama càllale jokku ci borom fayda bi moo ko taxoon a jóg. He said that at the time he recognized it's time to get the fighter is past, and the owner of the fighter had to have 30 years at the time he declared himself. So when he found Shaykh al-Islam, he said, my objective, my aim was to travel around to find the owner of the fighter and connect with him or get my sister from him, through him. te kooku Muhammadul Hafid al Mukhtar Shinqidi sharif la ci bokk ci setu yonent la Muhammad xam-xamam ci zahir ak ci baatin yépp ba yegg ci maqama woote ne mooy borom fayda jóg denke bàyyi boppam bokkoon na ci li mu waxtaanoon ak bàyyi daf ko ne woon dama lay ñaan nga ñaanal ma yàlla bàkkaaru xeetu yonent la Muhammad yépp ma gàddu ko ci sama ndodd bi ci sama baat bi bàyyi ne ko gàddu na la. Wow. He said that that man, Muhammad Hafiz, was a sharif, I mean a grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But still he come to Shaykh al-Islam and submit to work through him. And he once asked Shaykh al-Islam, I want you to all the sin of the community of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to be lifted, to be put on my shoulder so that I can carry it well. And he asked Shaykh al-Islam, can you guarantee that for me? And Baye say Bismillah. And he said Baye said that at that time I didn't remember or recall that if I ever took the tariqa or not. In a zahir. min hadhihi taifati tijaniyya dama lay ñaan nga ñaanal ma yàlla jox ma spécial nekk ci taalibe tijaniyya ci tariqa bi bàyyi na ko gàddu naa. And he said to Shaykh al-Islam, I want you to pray for me to be a special talib within the tariqa Tijan. And Baye said, yes, I guarantee that too. moo taxoon wowen na ko ay woy mu ngi naan ne maqama bii la yàlla jox góor yu bëri daan nañu ko xencu mais yow la ko yàlla jagleel yow Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu wa arda. He said that, and that the Muhammad Hafiz used to make some poem about Shaykh al-Islam, said, many people are looking for this maqam, but this is the maqam that Allah has dedicated that to you. boo xamee dem ci waxtaan bi ma waxoon ne Shaykh Ahmed Tijan bind na ko leetar te juddoogul gannaaw gi bi bàyyi màggee itam demal na boppam ba Morocco ñu yëkkati benn ci etu Shaykh Ahmed Tijan ñu jox ko ba ñu ne ko bii etu Shaykh Ahmed Tijan lañu la woon yow lañu ko dencaloon ba mu jëlee ba woy yii may nar a woy mu ngi ni bind ci jaami jabaam yi bàyyi ma ko dafa mu ne bushraya huzitu lazi qad azama taratuhu asal imam Tijani surtout am likuhu bàyyi ne am naa mbégte am naa lu jafe am ndax yetu Shaykh Ahmed Tijan mujj naa tey maa ko am maanaam maa ko yore ñu jokk ci ay tusngalu Shaykh Ahmed Tijan mu xalafaatu Cheikh Tijan yu bëri ay ànd cuuraayam yu bëri woon nañu ko ay kawaram loo xamante ne dafa mel ni mu xalafaatu yonent Yàlla Muhammad bi ñu ko wonoon moom ànd rek Mam Asan ñu woon ko mu xalafaatu yonent Yàlla Muhammad ak mu xalafaatu Shaykh Ahmed Tijan waaye et bi moom dañu ko jox ñu ne ko bii et yow lañu ko dencaloon xalifa Cheikh bu ne Cheikh daf leen joxoon ndigal ne dencal leen ko borom ba dana fi ñëw jël sil ko boppam bi mu ko jëlee nag ci la woy bi mu ne bushraya huzitu lazi qad azama tarakuhu asal imam Tijani surtout am likuhu mu ne am naa mbégte am naa lu jafe am ndax yetu Cheikh Ahmed Tidiane bu mënul sukkandiku di dox mu ne tey mujj na man mii bàyyi maa ko yore mu teg ci mu ne wa ghayru zalika mimma lastu alfazuhu lakinnani hustu sirran azza madrakuhu mu ne am na loo xamante ne am naa ko ci Cheikh Tidiane dund naa ko ci Cheikh Tidiane du ma ko wax ci làmmiñ waaye li ci gën a gàtt daal moo di am naa mboot boo xam ne jafe na ku ko jot ci tarixa bi yàlla ma ko jagleel. He said yesterday on his talk, he said that Shaykh Ahmed Tijan wrote to Shaykh al-Islam a letter before even his birth.
And the best way to describe it is at the time when Shaykh Islam went to Fez. It was not a time, that was a time that Shaykh Ahmed Tijan long past. But the family gave him one of his sticks and said, this is what we were keeping in here for you. And at that same time, they give him many of Shaykh Ahmed Tijani's stuff. Just like what Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam left to you, heard about the hair of Rasulullah or this of Rasulullah, the same animal clothes and all that. The same thing was given to Shaykh Islam. And Shaykh Islam declared, there are things that I have from Shaykh Islam that nobody will ever know. From Shaykh Tijan. loolu moo tax moom waxoon ne mu ne yaa man yuridu tijaani ay musafahatan fii bayti barahama tulfiha mukafahatan walam aqul fandan wala mubalakatan wa in aradta fasalniha muwajahatan mu ne yow mi bëgg a nekk tijaan dëgg ci jaharan nga doon tijaani nga gisee Ahmad Tijaani mu ne ñëwal ci sama nekk da nga fay fekke tijaani yeetu dëgg nga gis fa Cheikh Ahmad Tijaani te waxu maanaam waxu caaxaan du ma waxantu te itam waxuma safaan maanaam loo xamante ne mi ngi ci gannaaw dëgg mu ne itam ëppaluma waaye mu ne ku ko bëgg a dañ xumba rek nang ma ko laaj nga ñëw sama nekk moo wala Cheikh Ahmad Tijaani wala lan moo Tijaani yi dëgg And said, then you who are in missing of being a Tijani, or who want to be a Tijani, or who feel to be a Tijani or something, come to my room. Or if you want to see Shaykh Ahmed Tijani, come to my room. And I will make sure you see him. And I will show you Shaykh Ahmed Tijani, and I will show you Tijani, what is it. te moom nee na mu ne wali fi tariqi li xadmi ahmada manhajun wa amma tariqul xayri la atanahaju mu ne man de sama yoon tariqat Cheikh Ahmad Tijaani la beneen tariqat dugguma ko nag doy na sekk moo ëpp mbooleemu xeetu tariqa yépp lii ne si yeneen tariqa yi mu ngi dexeñ ci biir tariqa bi am lu yeneen tariqa yi amut. He said, me and Shaykh Islam, I am not in need of any other way or any other tariq, because any other tariq that I was to look about originated from this, and it is in it. Tijaniya. te Tijaani mooy nit ki waaye Tijaaniyatu mooy tariqa bi. He said Tijani is the name of a person, but Tijaniyat is the tariq, is the way. dañuy dugg rek ci li nga xamante ne moom la tegtal taalibe yi ba moom melo yi mu amoon moom Baay jikku yi mu jikkoo woon nga mën ko ci gis mën ko ci jàngee doxalinam digganteem ak boromam doxalinam digganteem ak sëriñam doxalinam digganteem ak taalibeem doxalinam diggante ak mbokki jullit yi ak ay dëkkandoom karaktaam ni mu dundee woon ak ay noonam diggante ay noonam yi te mu baax ci ñoom lépp dañu ko mën a xam ci téereem boobu nga xam ne bi ma koy taalif mu ngi am 21 years old. He said he want to get to you, talked about his characteristic, how he dealt with himself and dealt with other communities, his friends, his enemies, his people, all those who were around him, and how he dealt with the Muslim, how he make his, what was his character, because as you know, character is the definition of the man. bala muy woote dafa defaru ba pare ndax arab yi dafa am lu ñuy léegi ñu ne faaqidu shay ila yudihi nit ki lu mu yorul mënu koo joxe dafa defaru ba pare dooga mën a defaraate. He said that the Arab said you only can give what you have. So for that reason Shaykh Islam really fixed himself first before he can call to guide people and help people. ñu dugg ci waxam bi mu wax ne maani abil abbasi afna maaniya wa afna maani shawqihi dal muaniya mu ne melo Cheikh Ahmad Tijaani moo jeexal samay melo ndax maanaa boo koy firi lu am la te lu amul jëmm moo ci sama baatinu Cheikh Ahmad Tijaani moo ko jeexal baatinu Cheikh Ahmad Tijaani defar na sama baatin ba baatinu Cheikh Ahmad Tijaani jeexal sama cofeel maanaam soppuma lenn lu mooy Cheikh Ahmad Tijaani sama sëriñ mu ne aba shawqu illa an yakuna mulazimi waɗanna ba hatta sikku sakarana sahiya mu ne sopp Cheikh Ahmad Tijaani dafa saxof man
nekk lu daaju ci man maanaam lu dexeñu ci sama biir xol ba ma mel ni ku mandi te mandiwuma waaw maanaam maa ngi mandi ci fa yàlla waaye du wax yëg mandi te ci man waaw. He said what he's saying is Shaykh Ahmed Tijani been lost in me and I'm lost in him, kind of, you know, because it's like I just embody Shaykh Ahmed Tijani, you know, in everything, and that got me to be feeling drunk while I never drink. ndax xamrul jalalati dafa am xamrul boo xamante ne bu xaraam la dafa am mooy xamrul ci zahir mooy xamrul sàngara bi nga xamante ne dañu ko araamal waaye xamrul jalala dafa am mooy sàngaray mandi ci yàlla boobu lay góor yàlla yi di naan dañuy naan ne xamru àdduna bi di gis butel ba xam la ca biir butel ba xam cafka ba bañ koo naan ndax boo ko naanee muy jële la fa bañ koo naan ci xam cafka ba moo gën. No. Yeah, I understand. He said that there are two kind of drink or drunk that you can get. You know, the drink that is haram, meaning the zahir, where you can get your alcohol and get drunk, or drunk in Allah's. So drunk you get lost in Allah. You know that you are not aware of nothing else. Li nga mujjee. waaw moo di maanaam nga toog fa bañ a naan te nga xam cafka bi moo gën a neex. He said that sometimes it's better to know the taste of something without being drunk. If you were to, you know, if you were to taste alcohol and if it tastes good, mashallah, it never tastes good anyway. léegi mu bugg a melal Shaykh Ahmed Tijan ñu xam ne góor yàlla bu day di bàyyi nga xam ne mu ne dafa def course ak borom xam-xam yi binde comme que jàng na binde ñu jàng binde ni moom balaa nit ñi borom xam-xam yi di nangul doomu aadama la ko yàlla may wala borom xam-xam xam nga nekk borom xam-xam ci biir ñu mel ni man lu yomb la waaye doon borom xam-xam ci biir ay boromi xam-xam kooku mooy borom xam-xam. léegi nag mu ne bàyyi ne dama defante ak ñoom kursu mu ne ci xam-xamu bind ma raw leen mu ne ci xam-xamu yàlla nag ña raw fa lañ ma fekk. Wow. Said, you know, what he was saying is being a knowledgeable person among us, like for example, is very easy. But if you are truly a knowledgeable person, among knowledgeable person is a very hard thing to do, because everything you will do will be challenged. But he doesn't talk about that, but he's talking about those who already arrive in God, those who know the ultimate knowledge. When they arrived there, they found me there. kon da nga gis ne muy wax ci cheikh mu ne waxal ustu bahra la ghaybi fi bahri sirrihi walam akwanin la wala mutawaniya ci gàttal ci li maanaam li gën a yomb pour firi ko bàyyi ne mu ne dugg naa ci pays xaybu muy lu faddu maanaam ci xaqiqa sa Ahmed Tijani mu ne te nekkuma ku lot. He said that he enter into the haqiqat of Shaykh Ahmed Tijani. The unseen. Huh? The unseen. The unseen, yeah. The haqiqat of Shaykh Ahmed Tijani, the unseen, without being tired. Meaning, like, for example, if you are walking millions of miles and you already walk all these miles and you are tired, you just like you feel you start. That means I'm already in Shaykh Ahmed Tijani, but I'm not tired. I mean, I have miles to walk in. Mune ila an ra'aytul qutba ahmada wa kasra wujudil kawni shayyada baniya mune dama dem ba ma gis ne moom mooy qutbu mooy ahmad ba xam nga yonte la Muhammad mooy ahmad moom la ko Jesus Christ moom la waxoon ne yaati mim baadi ismuhu ahmad mu ngi am na benn yonenti ngeen ji yonenti mu ngi ñëw sama gannaaw turam ahmad la mu ne dama dugg ci pays Cheikh Ahmed Tijan radiyallahu anhu arda di lab ci géeju Cheikh Ahmed Tijani ba fekke ne moom mooy xutbu mi nga xam ne moom mooy ahmad ba moom mooy ahmad
bi nga xamante ne mooy ahmad bu ahmad ba ahmad yonent la moo ahmad sallallahu alayhi wa sallam ahmad la moom ahmadu tijaani la mooy ahmad ki nga xam ne moom moo tëj buntu wilaya moom moo du amul beneen wali bu yëgg ci maqaama bi mu yëgg ci xatmiya waaye waxul ne laa waliya baadi aw laa waliyata baadi waxul ne amul benn wali bu ñëw sama gannaaw waaye dafa ne fi may yëgg ci xaqiqatul muhammad yi amul benn wali bu fa yëgg mooy kon moom mooy ahmad ba ahmad mi nga xamante ne yonent la muhammad mooy ahmad muy ki gën a sant loolu lay tekki ci arab muy ki gën a sant ndax mi ne afali kii la maanaam ahmad muy ki gën a sant afalu tafdil la ci garaama mooy ki gën a sant moom mooy ahmad ba nag ahmad ba ca yàlla ki gën yonent yi yëpp ahmad tijaani mooy ahmadam moom tamit moom mooy ahmadam ci wàllu yi waaw ni ko ni yàlla tànnee ahmadam ci yonent yi noonu la ahmad ba yàlla ba bu yàlla ba ca yonent yi ni ko yàlla tànnee mu ne ko xalaqtuka li ajli xalaqtul xalqa li ajlika ci hadis kursi yàlla dafa ne yonent la Muhammad yow laa bindal sama bopp leneen li ma bind ngir yow la kon mooy ahmad rasulullah moom rek la yàlla bindal boppam leneen la yàlla binde pour teral ko la pour ceral ko la wali yàlla yëpp yonent la Muhammad daf leen reconnaître mu bëgg leen xam ne wuutu nañ ko waaye ka mu tànn ci gaa yooyu mooy ahmadam ba mooy ahmad tijaani radiyallahu anhu arda moom mooy ahmada what it's saying is Jesus Christ in one of the statements he said in Quran that after me there will be a man come be named Ahmad. He will be the prophet sallallahu alaihi wasallam. And it's saying definition Ahmad, it means the most thankful. And so Shaykh Islam said Shaykh Ahmed Tijan is the most thankful in the most thankful. Like for example, for the most thankful. Because for the most thankful is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the most thankful of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Shaykh Ahmed Tijan. So that's what Bai is saying, describing that Shaykh Ahmed Tijan is the most thankful of the most thankful. I'm the Ahmed of the Ahmed of Allah. Ci mu ne wa asra wujudil kawni shayyada baniya dama fekke nekk leeru Shaykh Ahmed Tijan bil diinu mbindeefu yàlla gi nekk moom la ko yàlla sampee moom mooy moom moo samp bildin ba moom mooy ki ko tabax nekk mooy Shaykh Ahmed Tijan radiyallahu anhu comme que moom mooy ahmad ba moom moo tabax mbindeef gi mu ne wa asra wujudil kawni shayyada baniya mu ne bil diinu mbindeef yàlla gi maanaam mag bi yëpp li yàlla bind yëpp li yàlla binde jógee ko ci baatin maanaam li nga xamante ne bët mën na ciy tegu mu ne bil diinu mbindeefu yàlla googu ki ko sampa muy ci leeru Shaykh Ahmed Tijan nekke fa la ko yàlla sampe. Yeah, it says something I didn't translate earlier. He was saying that Allah said that I create you, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for me, and whatever I create beyond is for you. You I created for myself, but every other creatures I created for you. You see? And he said now is Shaykh Ahmed Tijan is the Ahmad of the Ahmad. So he is truly the building, the kind of pillar that where all beings are on. Like for example, all beings are like for example out of the stone of the pillar. Like for example, if you have a pillar, there's different stone or different bricks that mark the pillars. So Shaykh Ahmed Tijan is the pillar. So every other being is part of that pillar. waaw ci wér mooy xam nga building boobu ni nga ko waxee la building ba moo building benn brique du doon building brique yi yu bëri mooy building ba brique ya am nañ pilo yi ñooy wali yàlla yu mag yi brique yi ñooy jullit yi peinture ga mooy jullit kese yi ba lépp loo ñëw ci biir kër gi nga gis ci dara moom nekk bu ñu waxee xasur bi mooy building ba yóbbuwaale na lépp waaye benn brique du doon building bàyyi nag mu ne nekkee ci laa xamee ne moom Shaykh Ahmed Tijan mooy
xaqiqatu sirril kawni saani mu kawwani moom mooy dëgg-dëgg mbootu mbindeef gi te moom mooy ñaareelu ki yàlla bind nag yonte la Muhammad moom mooy saani moom mooy ñaareelu yàlla gannaaw yàllu bi yàlla xaqiqatul muhammadiyya bi moom la yàlla jëkk bind gannaaw xaqiqatul muhammadiyya léegi xaqiqatul ahmadiyya ba bu Shaykh Ahmed Tijan moom moo ci tegu waaw xaw naa dinaa ko traduire naa am na ci lu nga xam waaw jafe la waaw mooy ni ngay gën a kii rek da ngay naan rek moom mooy mbootu mbindeef gi moom Shaykh Ahmed Tijan moom mbootu mbindeef gi mooy ñaareelu ci bindika wow. It said it just saying that, like for example, the first you have the first level and the second level in the Haqiqatul Muhammadiyya. Wow. But his in that Haqiqatul Muhammadiyya, Shaykh Ahmed Tijan is a second of the of it. Okay. Do you understand it? Wow. Meaning, like for example, if he was in the level of creation, you will say he's the third. But from the Haqiqatul Muhammadiyya, he's the second. Wow. Okay. Because Muhammad is Muhammad and he is the Ahmad of Muhammad. baal ma foofu. Tafadal. kon am na foo xamante ne. yaa ñu ko doon tojal. waaw bi nga nekkoon Indiana. waaw dañuy wax ne jën bi am na ci li mu tegu. waaw am na ci li mu tegu waaw. am na loolu am na ci li mu tegu. waaw kon. waaw yaa ngi gis loolu mooy yii nag. mooy teglante ba te boo laalee benn brique ba mooy yi ci des yëpp. waaw mooy res ba gën ci foor. mu ngoog mu ne waxaatibatul afraadi fardan musaamiya mu ne dama fekkee ne moom moo matal kenn yi xam nga fardul jaami jamono bu nekk kenn lay doon téeméeru at yu nekk dafay am fardul jaami mu ne nag boo limee bi yàlla bindee fam fardu yëpp moom moo matal fardu ya fardu nag mooy kenn lay doon fardu mooy kenn wala yi am na ñoo xamante ne foori rek la ñuy nekk ci numbers am na ñoo xamante ne 7 la ñuy nekk am na ñoo xamante ne 70 la ñuy nekk am na ñoo xamante ne 300 la ñuy nekk ba ni ngeen nga xamee ci abdal ak axyaar ak awtaad ak ba nit ñu baree waaye fardul jaami u kenn lay doon ci jamono mun nag mooy Shaykh Ahmed Tijan moom mooy xaatimatul afraad moom moo leen matal ni yonte la Muhammad matalee yonent yi te moo leen jëkkoon moo leen jiitu woon nan lay traduire fardu jaami fardu mooy kenn ki nga xamante ne mooy kenn mooy ki wuutu yàlla si jamono bu nekk te du fi mos a jógee ba keroog bés penc. Yes. Now, what is saying that at all time there's the awliyas of Allah that represent Him, and just like as we are Khalifatul of the earth, there's the representative of Allah at all times. Meaning every 100 years there's someone who's that representative, and he's aware of himself. But Shaykh Ahmed Tijan said, I am the finishing of all of that. Meaning that all those faults, they all getting lost in me. Their return is in me. You see what I'm saying? As all the Prophet returned to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, them also returned to me first. Dan kay li hadith yonent Muhammad dina ko firi keroog bi mu tasee ak Abbas ibn Abdul Muttalib bi ñu tasee place bi ñuy wax Rabiqa jamono bi ñuy ajjee ci bato ya jamono boobu la gis africain yëpp bu ñu tolloo foofu la ñu doon armale aj foofu ci bëri boobu la tase woon ak Abbas ibn Abdul Muttalib mu ngi ñëw fatu Makka moom yonent la Muhammad mu tase fa ak Abbas ibn Abdul Muttalib bàyyi tax yonent yàlla Muhammad la mu ne ko man de maa ngi gàddaay jógee Makka fekk si la Madina yonent yàlla Muhammad ne ko kaay ànd ak ñun ubbi Makka mu ne ko yow anta axirul muhajirin yow sama bàyyi tax bi de Abbas ibn Abdul Muttalib yaa mujj ci ñi ma fekkee Madina di def migration jógee ko Makka fekk si ma Madina mu ne ko waaye danaa la xamal leen ana awwalu wa axirul anbiya man maay ki jëkkoon ci yonent yi man la yàlla jëkk bind te man maa tëj buntu bi yonent Allah waaw kon da ngay xam ne li ma wax fii ne mooy jiitu woon moom mu jaar Allah. What he's saying is to give a better description of what we were saying
He said Abbas was one of the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was one of the last also to immigrate to Medina to find Rasulullah sallallahu alaihi wasallam there. And when Abbas was coming, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were already on the road to do Fatu Makkah. And he said, Abbas, you might be one of the last to come, but I am the first and the last prophet. So I'm the originator of all of them. And I was all of them. Baye nak mu ne ci jamono bi ma fekk Shaykh Ahmed Tijan ci melo bi mu ne tanawwartuhu fi hadratin ustiyatin mudiran li kasatil ma'arif saqiya mu ne ci la fekk nek Shaykh Ahmed Tijan dama ko yer ci leeru haqiqatul muhammadiyya ma fekk ko ci hadra wu sel nek mbolem goor yalla buy nan xam yalla nek mom mo lay nandal mom mo lay xel di jox goor yalla di nan waaw manam mom moy factory ba ku xam nga factory ci lañuy liggéey mom moy soblay magasin yi ñoy soblay bitig yi ñoy soblay table yi bu ku jënd ki table nga ne ci magasin ba la jënd borom table bi day weddi waye fofu la wali yalla ku manti doon Shaykh Ahmed Tijan mo wax ne la yashrabu waliyun wala yusqi illa min bahrina ben wali yalla du nan ci xam yalla du nandal keneen lu moy man mala nandal man Cheikh. Yeah, in said Shaykh al-Islam first said that the level I found Shaykh Ahmed Tijan, I found him to be the distributing center, where where all the stores get their item from. Let's say that if you're a Walmart, you have a distribution center right in the middle of the country, where all the Walmarts get their items from. And he found that Shaykh Ahmed Tijan was the distribution center, where no wali would never taste haqiqah without drinking from his cup. That for you to test anything of this haqiqah, you have to come to Shaykh Ahmed Tijan first. motax ku xam ku gindeeku do bañ benn wali yalla do bañ benn talibé ku manti doon ci sérignam ndax sérignam sa sérigne moy sérignam dana fi wax mbor lan motax ziyara Cheikh am oustaz ba ma nga doon discuter ak mom kërëm mu ne ma bëgg sona rek waye ku melni yow lu muy laccati lolu mané ko ndax ziyara bi Cheikh Ahmed Tijan tere mom la bëgg leeru rek mu ne ma xam nga ne ziyaratu ñaari mu am ziyaratani ziyaratu imdadin wa ziyaratu istimdadin moy ziyara nit ki pour yok ko ak ziyara nit ki pour mu yokku la ziyara nit ki nak pour mu yokku la mom la Cheikh Ahmed Tijan tere talibem nga ziyara ben wali yalla ku dul Tijan def ko tere hayyan kan aw mayitan wali yu ba bu de mu ngi dund ak ku gene jamono la Cheikh Ahmed Tijan def la tere pour nga ziyaré ko lu moy nga ziyaré ko pour yokku ko yow waye bu ko ziyaré pour mu yokku la ndax sa serigne moy serignam. Yeah, he said that I can describe it. Where he's talking about, he once time asked one of the sheikh about the ziyarah. That Shaykh Ahmed Tijan said in his part of the tariqah, you cannot do ziyarah to another awliya who is not Tijani. Because the reason being, he said that there is two kind of ziyarah. The ziyarah you adding to someone, or the ziyarah that person adding to you. Because as they say, ziyarah, meaning like, for example, whenever you make a ziyarah, you growing up to something. Yeah, he said that the fact that you as a Tijani, that the reason why you should not mess around or hate or any other awliya of God, but you have to know because your sheikh is the sheikh of all of them. And so anybody, whatever level you are getting it from Shaykh Ahmed Tijan. So then you are a talib of Tijani, you the one who can add to any other awliya who is not Tijani. So when you go to them, it's not you taking anything from them, but you are giving them something. So now, if your intention is to give them something, then it's correct. You can make the ziyarah. But if, anybody. But if you're going there having the intention to take something from there, then Shaykh Ahmed Tijan Sharif said, you can't do that. Nak Baye maa ngi ci fàttaliku woy bi Baye wax bi mu ziyaare Cheikh Abdul Qadir Jilani mahjubune yu bëri ne wax ne te bi yoon de
bàyyi def na loo xamante ne mun ta fexe ba génn ci bi problème ndax dem na siyaare si Cheikh Abdul Qadir Jilani ca Bagdad léegi nag fan la ko teg te fekkee ndeysaan léeg-léeg bind bi nga bugg a weddee nit ki moom lay rocc sa loxo rek mu def ko yar mu cawee la ko ndax ñoom dañu xamul ne ziyaratu ziyarataani ziyaratu istimdaadi wa ziyaratu imdaadi bàyyi mu ne zurtu qabral qadiril jayli yi li yazurani li man sabil ali yi bàyyi mu ne maa tey maa ziyaare Cheikh Abdul Qadir Jilani ndax mu ziyaare ma man ndax man maa ngi tënku moom mu ngi tinkeeku maa ngi ci mulku moom mu ngi ci malakut mu ne damay siyaare Cheikh Abdul Qadir Jilani mu ne zurtu qabral qadiril jayli man maa siyaare qabru Cheikh Abdul Qadir Jayli li yazurani laam bi ci garaama mooy laamu kay li yazurani ndax mu ziyaar ma ñu ne ko waaw lan moo tax mu ziyaar la yow kanaa kon yaa ko ëpp maqaama ci yàlla mu ne li man sabil ali ndax sama maqaama bu kawe ba man taalibe Shaykh Ahmed Tijan la ku ko wuutu laa maa ko ëpp fuuf maqaama fa yàlla te moom dafa tinkeeku man dama tënku munatul moom dafa tas ci yàlla gi lépp amatul jimmu bu mën a dox man sama jimmu mën naa dox maa koy fekke si mu jël wàllam ci man So it said, what it said, what it said, yeah, it's still in Ziyarah. So what he's saying is like one time when Shaykh al-Islam went to Baghdad and make Ziyarah to Shaykh Abdul Qadir Jilani, many of the fellow brothers Tijani or Shaykh Tijani said, this time by have done something he cannot have no answer to it. So this is a real big mistake because they have done what Shaykh Ahmed Tijan Sharif say you can't do. Wow. And they come to the question, to question him. And it says sometimes the question you're asking to someone, especially like Shaykh al-Islam, will use that to really whoop you with that. Because the fact is, when they asked that question, he said, I went to ziyarah to him so that he can benefit from being Talib of Shaykh Ahmed Tijan, because I'm adding to him. But the other factor is he's in another level, in the level in which he is everywhere. Me, I'm a mobile, meaning that he can move and me, I can move. Yeah, but I can move to bring him something, as he cannot come to me and do ziyarah to me. So I went there for that he can ziyarah me and then add to his level. Waaw kay bi mu jógee ko itam di seen bi mu jógee ko Cairo mu indi ay kasetu bi ñu jàngoon maanaam jamono boobu ay huffaaz ñii tari woon alxuraan jàng ay kaset yi mu indi ko di ko teg ci jumaa ji gars yi dingaal ko ñu ne ko alxuraan waruñu ko jàng ci juma mu def ci téereem bindee téere ne mu ngi jàngal gars yi ne mu ne leen rajo ndab la ndab boo ci sottee lu sobewu lii sobewu yaa ko ci sotti waaye ku ci sotti lu sell itam lu sell la sotti ci biir lu sell mu ne rajo matériel rek la boo ci tegee musique muy sa musique boo ci tegee alxuraan muy alxuraan te gëmuma ne waxu yàlla dina araam ci néegu yàlla. Allah. Wow. Wow. He said one time, it was one of the first awliya of God who brought Quran cassette and played in the radio. Like for example, those back then the radio was like a kind of this radio systems in the jungle, and people were criticizing this, and they were saying you cannot play Quran in radio and stuff like that because it's maybe because it was a new technology, maybe because it was invented by the Tubab or something like that. So they questioned him, and he said that it's just like a bowl, just like a plate. You can put a good food, or you can put a bad food, or you can put also you can even put urine if you want, you know, because it depends what you put in there. And I cannot believe that Quran, a words of God, cannot be contained by a creature of God.
You see? mu ngi koy defal téere bi ñuy wax hujjatul mubaalaga mooy téereem boobu moom la def mu ne mooy hujjatul mubaalaga mooy hujja boo xamante ne bu mat mooy lay yu mat sekk dafa tuddee téere bi layoo bu mat moom la bindee téere bi man maa ngi ko yor ci taalibe yi yëpp xam nañu ne téere baay boobu moom la bindoon pour tontu gars yi li tax ñu ne pilee alquran ci biir juma wala ci biir jàkk dafa aram. It was truly an answered book where all the questions, all the tests or trials that others are trialing him to show that there's something that he can't answer. That's where he answers all the questions. It's a book that where questions are answered. Just let's say something, just a little bit back, when we was talking about the making of ziyarah. It was said, to my understanding of this is that the other sheikh could, his position of knowledge could not increase until Shaykh al-Islam had made ziyarah to him, as ikram to him, to help him, so that now after making ziyarah to him, now his knowledge, his position of knowledge could increase. Yeah. Am I correct? Yeah. Okay. Not only knowledge, but his position. What I'm saying, his maqam could increase. ndax yàlla du jeex. foo toll yaa ngi bëgg a yokkute. kon Seex Abdul Qaadir Jilaani lu mu mag fa yàlla bëgg na yokkute fa yàlla. ndax yàlla wax na ci alquran wax na yonent Muhammad qul rabbi zidni ilma. waxal yàlla yokk ma xam-xam. increase my knowledge. soo kon jamono bu nekk nit ki bëgg na yokkute. comme que nag mënut a jógee moom fi mu nekk moom bàyyi bëgg na ko bénéfice loolu moo tax mu jógee fa mu jógee pour yóbbul ko waaye demum fa pour jëli. What he's saying is, when the Quran says Rabbi Zidni Ilman, it showed you there's no limitation in knowledge. If Rasulullah have to be asked to say these words, because you are dealing with the ever-expanding God. There's no limit in God. And there's always a time where you can increase on something. And us, Shaykh Abdul Qadir Jilani, at that position, cannot move. He's past. And the only one who's mobile is Shaykh Islam. He's not going there to ask, to get anything from a non-mobile. But he's the mobile force that brings him something. I just wanted to make sure I was understanding. Right? I was there. te bàyyi teg ci ne mu ne la amri hada cheikh aynu wilayatin tafajjara min bahri nubuwati safiya moo gën a doy waar nag mu ne géñ naa ci yàlla la amri mu ne géñ naa ci sama dund mu barke boobu mu ne hada cheikh mu ne Cheikh Ahmed Tijan mooy aynu wilayatin mooy sewnde wilaya sax waxuma la sax mooy yokk wali yi rek waaye moom mooy sewnde wilaya mooy maanaam sewnde mooy foofu lay wilaya di ballee maanaam mooy géeju wilaya mooy déggu wilaya mooy baxar bi mooy géej ga maanaam fa la ndox ma wilaya ci moom lay ballee waaw mu ne nag te moom ndox moom itam mu ngi ballee ci sewnde nubuwa xam nga ne cu pet génn ci géeju nubuwa te doo yonent mu ne aka moo doy waar loolu dafay yéeme génn ci géeju yonent te doo yonent loolu xisaabul falak yi jàngale na ko ci xam-xam mu bindee xisaabul falak yi ne bi bu nekk yàlla dina tawal jën yi ci biir géej gi ab taw boo xam ne ndox moomu lay jën yi di naan ndax ndoxu géej bi dafa wex konoon jën yëpp ay dee waaye yàlla dina leen tawal ndox moomu ci mbootam ndox moomu dañuy naan te yàlla dafa def bayrahuma barzakhun la yabghiyan ndox mu neex mi ak ndox mu naqari bi yàlla dafa def différence diggante bi te ñaari ndox yi duñu duggante moo tax Cheikh Tidiane dafa ne puccet ci géej gi yonent ci te moom mu doon wali yi. It said, imagine a fish. You know, no matter how you look at it, the fish cannot drink but the water you can drink. If it was to drink the salty water of the ocean, they might die or might have more issues. But God has a special rain that rain in these oceans. And even the water, that non-salty water and those salty water never mix. Because Quran says, and I saw it, he knows, yow xam nga ci dara man xam naa ci dara parce que ma nga ndar ñaar yooyu mi ngi ndar mu ngi jaxasoo ni te bu neex bi ak bu wex bi maanaam du ñu duggante mukk te loolu te amul benn miir bu dox seen diggante
Now we saw it in ourselves because in Saint Louis, where we live, the river come with the ocean, and they're all the time mixed. But this water you can drink from. I can put my feet right here and put my feet right here and drink from this water, and this water is not drinkable. And this water are together all the time. And that I have a full testimony of what the Quran is saying, because I've seen it. Yeah, I've seen it. I still can take you there. But what it's saying though, is Shaykh Ahmed Tijani is that ocean where everything comes from, and then it's like he is like he is just like those being from the source of Nubuwa without being a prophet, being in the source of the prophethood without being a prophet. You know, drinking from the prophethood without being a prophet. Okay, muy wax ji muy seet na wecc loolu moo tax bàyyi ne mu ne za cheikhu sibtul subhanallah mu ne wa sama wara al akli ma law zakartuhu yuribu dima iman axaalu mubaliya mu ne waaye war naa noppi ndax am na loo xamante ne mi ngi ci gannaaw xel mu ne mu ngi ci gannaaw xel aada mu ne bu ma ko waxee ñi ma gën a sopp ñuy jëkki digal nañ ma rendi am na ci Cheikh Ahmed Tidiane mboot boo xam ne bu ma ko waxee ñi ma gën a sopp ñuy jëkki digale nañ ma rendi man bàyyi wa sama war a al akli mu ne am na ci loo xam ne ci mbóot ci maqaama Cheikh Ahmed Tidiane ci gannaaw xel aada la nekk te xam nga xel dafa am xel bu koy xelal xelu kese bu amul xel bu koy xelal du mën a dundiinu borom xel bu am xel bu koy xelal kon bàyyi ne wa sama war a al akli maa law zakartuhu yuri udima iman axaalu mu wàliya mu ne ci maqaama Cheikh Ahmed Tidiane am na li nekk ci gannaaw xel bu ma ko waxoon sama soppe yi ñooy jëkki digle ne nañ mari ndax Cheikh Ahmed Tidiane wax na wax jooju mu ne lanaa maa yaxrumu dikru am na ci mbootu yàlla bu ma yàlla may araam na sax ma feeñal ko taalibe yi ndax kon danañ bàyyi julli yi teel ku bàyyi julli daal Allah. He said that Bai said it may be about time for me to be quiet, because there are things that I would say or could say that's beyond conscious. It's beyond your conscious mind, and the conscious mind cannot guess it. So, and it's over the subconscious. You understand what I'm saying? Because the conscious, you have to have a conscious, meaning the intellect of intellect. The intellect feeding by another intellect. And that intellect I'm the one that talked about is beyond there. Because if I was to say about these things that I could say, the people who are close to me might be the one who will try to harm me. You see what I'm saying? And that would may say I'm the crazy one. Because Shaykh Ahmed Tijan said if I was to say my maqam, that people will live to pray and all that and will get lost. mu ne da Cheikhu Sibtul Moustapha kon mu wax loo xamante ne rek nit ñi mën nañoo xam fooraayam ci tegtal mu ne da Cheikhu Sibtul Moustapha aynu Moustapha mu ne sëriñ bii daal nañu xam ne surtout yonent Yàlla Muhammad la te seew ne tànneefu yàlla la seew ne la bu ballee ci nu bu yonent Yàlla Muhammad yàllaa ko tànn loolu rek kanaa nit mën na cee tegtalu loo xamante ne xel sax mën na koo jël. He said to make it simple, just know that this our show is truly coming from Rasulullah. mu ne wa waarisu maahin kaana min qablu maahiya mu ne moo doonu maahi xam nga maahi mooy farkatu bàkkaar muy koo xamante ne dafa mel ni maha xam nga maha yumhi maha fii du maadi la yumhi fii du mudaari la léegi mooy maha mooy fii du maadi maahi ba mooy ismul faa'il ba ci garaama mooy maahi mooy farkatu bàkkaar ba mu ne moom mooy waarisu maahin moom moo doonu maahi xam nga boo demee maahi ñes nga maahi bàyyi waxoon na ne muhammadun umdati muhammadun wazari anaatu fayliyuhu wam ni musammaahu mu ne muhammadun umdati mu ne muhammad mooy sama pillu ci moom laay wéeru muhammadun wazari ci moom laay làqatu muhammadun umdati wa muhammadun wazari mu ne anaatu fayliyuhu moom lay xaaraani bu may xaaraani yonte na man moom lay xaaraan muhammadun umdati wa muhammadun wazari anaatu fayliyuhu mu ne xaaraanukatu yonent Yàlla Muhammad la
mu ne wam nii musammaahu sama doom yi yëpp déggu soobee yàlla moom laa leen tuddee maahi ci turi yéen ci la Muhammad la bokk mu ne wa waarisu maahin Cheikh Ahmed Tidiane moom moo donnu maahi farakatu bàkkaar ba yéen ci la Muhammad ku ko sopp gëm yàlla sa bàkkaar faru mu ne Cheikh Ahmed Tidiane mooy waarisu maahin moom moo donnu maahi wa kaane min qablu moom tamit nekkoon na sax balaa mu am jëmm maahi yéen farakatu bàkkaar ci xaqiqatu Muhammad yi moom Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bàyyi wax lii. It said that now the word mahi means the eraser of sin, and it's just to make it short. It says Shaykh Ahmed Tijan is the eraser of sin. kon ñu dem ci tegtalu tuuti ci ay bi maanaam téere bi nga xam ne bi mu koy bindee mu ngi am 21 years old mu ñu xam ne lan moo tax bi mu wootee kon mat na war naa mën a woote ndax am na caractère bi ñu fi wax ku xam lii ba man koo wax ndax am nay xam-xamu yàlla ki gën a xereñ ci góor yàlla yi sax moo mën a génnee baat bi nga ko tuddee bi nga ko mën a tuddee ndax loo xamante ne xel rek moo koy xam làmmiñ yu bëri mënuñoo fexe ba tudd ko fexe ba dund loolu ba man cee tudd dara kon ci ponkal yi la bokk léegi nag bi mu melew boobu melo mu am 21 ans mu taalib teereem bi ñuy wax ruuxul adab mooy bakkanu teggiin waxuma la teggin bi de waaye bakkanu teggin bi la te xam nga bakkan lépp lu yàqu ci doomu aadama muy da ngay gis nit boo xamante ne benn loxo la ñu fixal ko lu mel ni loxo wala benn bot la ñu fixal ko lu mel ni bot wala benn tànk la ñu fixal ko lu mel ni tànk cër doomu aadama yi yëpp ba mu des ruu ba moom bis bu rocce ko amul benn xam-xamu médecine bu la mën a jox ruu. So then we'll be talking about rule adab. We'll cut it short from here, and inshallah we'll take care of some stuff and we'll come to rule adab in a few minutes.